So today, one of the most important chapter, plane geometry. Okay, middle chapter but equal important role play plane geometry. Okay? So right, as for my view, geometry can be classified into two types. Geometry can be classified into two types. One is plane geometry. Second one is coordinate geometry. So what is the difference between these two? Already we have seen the coordinate geometry. Already we have completed discussion regarding the coordinate geometry. So what is the difference between these two? For example, if I am going to take one triangle or triangle, I want the each side. If I want to find the if I have a means by please start up a or it's this three Voice break points aithundi. as a vertices. Two types. One is the plane geometry, and the second one is the coordinate geometry. Okay. So I think already we have discussed the concept regarding the coordinate geometry. Okay. So now today we are going to discuss about the plane geometry. What is the difference between these two? What is the difference between plane geometry and coordinate geometry? So means that here, for example, if I wanted to find the area of this triangle by placing into the graph paper, next I would like to plot these points and consider these three as a vertices. Then by using the formula, if I am going to having a x1, y1, and if I am having a x2, y2, and x3, y3, so by using these vertices, by using the formula square root of y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, whatever. So by using the distance formula, we can find the length between any two sides. And okay, so now my question is, if we don't have those vertices, those coordinates, simply if you have a like this, how we can find the length? How we can find the length? Not only length, how we can find the area? How we can find the perimeter? So all these things comes under plane geometry. And the name itself is saying that plane. Okay? If it is involved with coordinates, that is comes to the coordinate geometry, comes under coordinate geometry. But no coordinates, simply we have a B, C. Then how we can find the length, how we can find the perimeter, how we can find the area. So these are comes to the what you call the plane geometry. Is it clear? Right. So what are the things which we are going to discuss under the plane geometry? Majorly మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి అంటే ప్లేన్ జామెట్రీలో. సో పాయింట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ ప్లేన్, నెక్స్ట్ యాంగిల్స్, lines and angles, next what you call a polygon, next triangles, okay, so next quadrilaterals, okay, next circles, next tangents, etc. These are the concepts we are going to discuss. సో అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్లలో కూడా ప్లేన్ జామెట్రీలో మేజర్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ లాజికల్ థింకింగ్ అవసరం అండి. మనం ఆర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లయితే లింక్ బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, ప్లేన్ జామెట్రీలో కూడా అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. సో కాబట్టి మనం బేస్ కాన్సి నేర్చుకుని ఇందులో ఇంకోటి యూక్లిడ్ పోస్టెస్, యూక్లిడ్ జామెట్రీ కూడా కొంత ఉంటుందండి. సో ఇవి మనం కొద్దిగా పెద్ద టాపిక్, పెద్ద చాప్టరే, కాకపోతే కొద్దిగా డీటెయిల్గా మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనా? సో రైట్, లిజన్. ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా అండి జామెట్రీలో, మీరు యూక్లిడ్ జామెట్రీలో ఎలిమెంట్స్ బుక్ చూసినా ఎక్కడ చూసినా కానీ క్లియర్గా ఇచ్చేది ఏంటి అంటే పాయింట్ అనేది కానీ, నెక్స్ట్ లైన్ అనేది కానీ, నెక్స్ట్ ప్లేన్ అనేది కానీ, ఈ త్రీ కూడా అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ అండి. అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్, బేసిక్ టర్మ్స్, పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఉండేవో, పర్టికులర్గా ఏదో ఒక పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఉండేది లేదు. పాయింట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏముంటుందంటే ఏం లేదు. లైన్ అన్న ఏది డెఫినేషన్, కాకపోతే ఏమంటుంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అని ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతాం, కానీ పర్టికులర్ డెఫినేషన్స్ ఉండేవి ఉందండి. పాయింట్,
లైన్, ప్లేన్ ఈ 3 టర్మ్స్ కూడా అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రీ అండి. జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి, ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ ఇన్ జామెట్రీ. ఓకేనా? టర్మ్స్ అంతే కాదు, ఆ టర్మ్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసినంటే లైన్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఈవెన్లీ అంటాం. ఓకేనా? సో అంటే పర్టికులర్గా ఇది ఎక్కడ కూడా డెఫినేషన్లు వీటికి లేవండి. ఓకే, ఈ 3 కూడా ఏమంటామండి, అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ అంటాం. సో ఇందులో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో లైన్ అంటే ఏంటి, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి, రే అంటే ఏంటి, ఇవి తెలియాలండి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the point, some point. This is the point A point. Okay. Sure. So what you can observe, what you have observed in these, ఈ మూడిట్లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఐదర్ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వకుంటూ పోయింది, ఐదర్ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వకుంటూ పోయింది, ఆరో మార్క్ బోత్ సైడ్స్ ఉంది. సెకండ్ ఫిగర్ లో బోత్ సైడ్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ ఫిగర్ లో వన్ సైడ్ ఎండ్ పాయింట్ ఉంది, ఇంకో సైడ్ కంటిన్యూ అయింది. ఐదర్ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ అయితే దాన్ని లైన్ అంటామండి, దాన్ని లైన్ అంటాం. బోత్ సైడ్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటే దాన్ని లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటామండి, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. వన్ సైడ్ ఎండ్ పాయింట్ ఉండి ఇంకొక సైడ్ కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోతుంటే అంటే యారో మార్క్ ఉంటే దాన్ని రే అంటాం, దాన్ని రే అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? సో బోత్ సైడ్స్ ఎండ్ ఏది దాని ఏమంటారు, ఇట్లా ఉంటే ఇది ఐదర్ సైడ్స్ ఇట్లా ఉంటే లైన్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్ అండి. ఓకేనా? లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏవి యారో ఉండదు పైన, జస్ట్ సింపుల్ లైన్ ఉంటుంది, లైన్ సెగ్మెంట్. రేని డైరెక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీని ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏ, టర్మినల్ పాయింట్ బి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? సో ఇది బోత్ సైడ్స్ కంటే ఇది లైన్ అండి. ఓకేనా? ఇది లైన్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది రే అండి. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఒక పాయింట్స్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుందాం, లెట్ us take one line. So if I'm going to take here point A, point B, point C, then how many line segments can be formed? Tell me. Any line segments form at the end of the middle? AC is a line segment. 3 lines. AB is ఏమండి, 3 lines segment. 3 line segments వస్తాయి. AC, AB, నెక్స్ట్ BC. అంటే 3 పాయింట్స్ ఉంటే 3 line segments వచ్చాయి. ఓకే. సో ఒకవేళ 2 పాయింట్స్ ఉంటే వస్తాయండి 2 AB and BA. ఒకటే వస్తుందండి. ఏబి బిఏ రెండు సేమ్. డైరెక్షన్ ఏమి ఉండదండి ఇందులో, ఒక రేస్ కి డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్. 2 పాయింట్స్ ఉంటే ఎన్ని వచ్చినాయి లైన్ సెగ్మెంట్స్? ఒకటే వచ్చింది, ఏబి, దట్స్ ఇట్. రైట్ అన్న? ఓకేనా? సో రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us see the 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. చూద్దాం ఒకవేళ ఏ బి సి డి 4 పాయింట్స్. సో 4 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏడి, తర్వాత ఏసి, తర్వాత ఏబి 3 వచ్చేసింది. తర్వాత నెక్స్ట్ చెప్పండి బితో స్టార్ట్ చేద్దాం, బిడి, తర్వాత బిసి, తర్వాత వస్తే సిబి. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సో ఎన్ని వచ్చినాయి మొత్తం? 6 వచ్చినాయి. ఓకే, 4 పాయింట్స్. అంటే కామన్ సినారియో ఏది లేదని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. మీకు ఎక్కడ కూడా ఏమంటారు, ఇది 4 వస్తే ఇన్ని వస్తే 5 వస్తే ఒక ఫార్ములా బేస్లో ఏమి ఉండవు. ఇవి లైన్ సిగ్నల్స్. రైట్. Right. Now let us discuss the angle. Next concept, angle. Right. What it mean by angle? Tell me. Angle అంటే ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామండి? యాంగిల్ అంటే ఏవైనా 2 రేస్ కనుక తీసుకొని ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి యొక్క రెండింటి ఇనిషియల్ పాయింట్ కనుక సేమ్ ఉంటే
ఇది ఒక రే, రెండింటి యొక్క ఇనిషియల్ పాయింట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో ఆక్యుపై చేసిన యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, ఆక్యుపై చేసిన స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని యాంగిల్ అంటాం. ఇది యాంగిల్ అంటాం. ఓకేనా? సో అంటే ఇది వీటిని ఏమంటాండి? ఆర్మ్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాండి? ఆర్మ్స్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రొటేట్ అవుతూ ఇంకా ఎక్కడో రొటేట్ అయితే ఈ మధ్యలో ఆక్యుపై చేసింది ఇగో ఇది యాంగిల్ అండి. ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఇది టర్మినల్ పొజిషన్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం? యాంగిల్ అంటాం. డైరెక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏది ఇనిషియల్ పొజిషన్, ఏది టర్మినల్ పొజిషన్ అని తెలుసుకోవడం కోసం. అదే అంటే ఏమంటారు? an angle is formed when two rays originate from the same point. So an angle is formed when two rays originate from the same point. Is it clear? అంతే కదండి. ఇక్కడ నుంచి సేమ్ పాయింట్ ఇది. ఈ రే రెండు కూడా ఒకటే పాయింట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయితే వాటి మధ్యలో ఏర్పడిన స్పేస్ ని అంటుంటాం. ఓకేనా? ద రేస్ మేకింగ్ అండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్మ్స్ అండి. ఇవైతే యాంగిల్ ఫామ్ చేసినా ఆ ఫామ్ చేసిన రేస్ ఏదైతే వాటిని ఏమంటాం? ఆర్మ్స్ అంటాం. ద రేస్ making an angle are called arms of the angle అంటాం. Arms of the angle. అండ్ ఇది కామన్ పాయింట్ చూసారంటే ఈ కామన్ పాయింట్ దీన్ని వెర్టెక్స్ అంటామండి. ఏదైతే రెండు రేస్ కామన్ పాయింట్ ఉందో అండ్ ద కామన్ పాయింట్ of two rays is called vertex of the angle. Is it clear? అర్థమైందండి? సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఈ పాయింట్ దాన్ని వెర్టెక్స్ అంటాం, వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ అంటాం. ఆ రెండింటినేమో ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ అంటాం. ఓకే, ఆ మధ్యలో ఆక్యుపై చేసిన స్పేస్ ఏమో యాంగిల్ అంటాం. సో ఎక్కడైతే ఆర్జినేట్ అయిందో ఫస్ట్ రేనేమో ఇనిషియల్ పొజిషన్ అంటాం, సెకండ్ రేనేమో టర్మినల్ పొజిషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో వీటి మధ్యలో యాంగిల్స్ ఎట్లా వాల్యూ చేస్తాం? మనకు ఆల్రెడీ ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకొని చూసి సో యాంగిల్ ఎవాల్యూట్ చేస్తాం. ఆ ఇచ్చిన యాంగిల్ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఉండొచ్చు లేదా ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదా ఇట్లా ఉండొచ్చు యాంగిల్. ఓకేనండి? ఓకే. సో హియర్ if you observing angle may be like this theta. ఓకే, ఇది వెర్టెక్స్ అండి, ఇట్లా ఉండొచ్చు. ఇది వెర్టెక్స్, ఇట్లా ఉండొచ్చు. లేదా ఇట్లా ఉండొచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఇది యాంగిల్ 0 < x < 90 degrees, 0కి థీటాకి మధ్య ఉంది. వీటిని ఏమంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం. ఇట్లా ఉంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఎప్పుడైతే యాంగిల్ 0 నుంచి 90 degrees మధ్య ఉంటుందో దాన్ని అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ యాంగిల్ ఇది ఎంత ఉందండి? 90 degrees ఉంది. దీన్ని ఏమంటే రైట్ యాంగిల్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్. ఇక్కడ యాంగిల్ 90 degrees కంటే మోర్ దెన్ ఉందండి, అంటే 90 degrees కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఇది కూడా టీటా అనుకుంటే లెస్ దెన్ 180 కంటే తక్కువ ఉంది. అంతే కదండి? ఏమంటుంటే యాంగిల్
ఎంత ఉందండి ఈ టీటా 180 degrees ఉంది టీటా ఈక్వల్ స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం. ఇక్కడ ఎంత ఉందండి 180 degrees కి లెస్ దెన్ కి మధ్య ఉంది. ఇట్లా ఉంటే ఈ యాంగిల్ ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటాం. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 90 degrees కి బిలో ఉండి 0 కి 90 కి మధ్యలో ఉంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అండి. 0 కి 90 కి మధ్యలో ఉంటే అక్యూట్ యాంగిల్ అండి. ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees ఉంటే రైట్ యాంగిల్. 90 కి అబోవ్ ఉండి 180 కి బిలో ఉంటే అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అండి. 180 ఇట్లా స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఉంటే స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ 180 కంటే అబోవ్ ఉండి 360 కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటాం. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు? సో నెక్స్ట్ let us go for the one more concept. Shall I go for next slide? Next, intersecting lines, non-intersecting lines గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ యాంగిల్స్ కొద్దాం. లైన్స్ ని యాంగిల్స్ కంబైన్డ్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే యాంగిల్ అంటే ఏందో డెఫినేషన్, తర్వాత లైన్స్ అంటే ఏంది, లైన్స్ లో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటే ఏంది, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వచ్చినాక ఆ లైన్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ తీసుకుంటే లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అయిపోతుంది మనకి. intersecting angles, sorry, intersecting lines and non-intersecting lines. Intersecting lines and non-intersecting lines. Right, listen. Just simple thing, and the line is in the sense we can extend on either sides. Both sides would extend చేస్తే lines అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. ఓకేనా? So when we are extending the either sides, even infinitely, if they are going to intersect in somewhere, for example, ఇది intersecting lines అంటారు. ఇట్లా ఉంటాయండి intersecting lines. సో అట్లా కాకుండా ఇలా ఉన్నాయి, నువ్వు ఇన్ఫైనైట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే లెట్ us give the names P Q R S in the same way P Q R S. సో ఇవేంటి అండి నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, nothing but parallel lines. Non-intersecting lines is nothing but parallel lines. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఉంటే నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కి ఇది టర్మినల్ పాయింట్ అనుకుంటే, ఇది వెర్టెక్స్ అనుకుంటే, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎబో, యాంగిల్ POS, యాంగిల్ ROQ, ఇదండి ఈ రెడ్ లైన్ తో చేసిన విషయం. వీటిని వెర్టికల్లీ, ఈ రెండింటిని కలిపి వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటామండి. ఏమంటారు? ఇంకొకటి పేరు కూడా ఉంది, యాంగిల్ POR, యాంగిల్ POR బ్లూ లైన్ తో డ్రా చేసిన విషయం. యాంగిల్ SOQ, ఈ రెండు జతలు వీటిని ఏమంటారండి వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటామండి. vertically opposite angles. When the two lines are intersecting at one point, then when the two lines are intersecting at one point, ఏదైతే ఒక పాయింట్ అది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో, ఇంటర్సెక్ట్ అయిన క్రమంలో సో ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ ఉన్న వాటిని ఏమంటే వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్, వెర్టెక్స్ కి ఆపోజిట్ ఉన్న వాటిని వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం. వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ అండి. యాంగిల్ POS ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ROQ. నెక్స్ట్ యాంగిల్ POR equal to angle SOQ. Vertically opposite angles are always equal. Okay. Next, concurrent lines. What do you mean by concurrent lines?
So what do you mean by congruent lines? ఒక point ఉందా, for example, when we have a one point in our hands, through this point, how many lines we can draw? అదే point, how many lines we can draw? Infinite. Okay. All these lines are known as a congruent lines. Okay, so means when three or more lines meet at a same point, they are called congruent lines. Three or more lines, two lines kadandi, three undali minimum congruent. So three or more lines passing through same point or meet at same point, the same point are known as congruent, are known as congruent lines. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటే మిలిత రేఖలు అంటారు, congruent lines అంటారు. Okay, that the point of intersection is there, na? all the points are going to passing through the one point, na? ఈ రెడ్ పాయింట్ ఏమంటే కాంకరెంట్ పాయింట్ అంటాం. Congruent point. Whatever the point of intersection is there, that the point of intersection is known as a concurrent point. Okay, so here sometimes he may be going to ask us, what is the minimum number of lines in the congruent lines? Minimum number of lines are 3, and minimum number of lines will be 3. Is it clear? Right. So this is the concept of congruent lines. Let me give the one question, please. Right. So let me give the names here. Somewhere A, this is the X, this is some M, this is the P. I'm going to extend like this. Somewhere B, somewhere G, somewhere D, C, Y, N, Q, F, H. This is the figure. Now my question is, ఇందులో write down any 6 line segments చెప్పండి. Any 6 line segments. మీ ఇష్టం వచ్చినవి ఏవైనా. Chart box. Any line segments. Voice వినిపిస్తుందా అండి? Is it clear to you? Okay, sir. Okay. Any line segments, 6 line segments మీరు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. ఏమైనా 6 line segments. తర్వాత ఎనీ 4 rays చెప్పండి. మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నామా లేదా? నెక్స్ట్ ఎనీ 4 lines చెప్పండి. చెప్పండి. No one is responding na chat box లో. నేను ఏమడుతున్నాండి, ఎనీ 6 line segments అడుగుతుంది. మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారా? నాకు కనపడట్లేదా? నాకు కనిపించట్లేదు అంటే చాట్ బాక్స్ నాకు కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే సారీ ఇది పోయింది కదా. రెస్పాండ్. ఓకేనా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని రెస్పాండ్ చేయండి. ఓకే ఓకే సార్, క్లియర్. వాయిస్ క్లియర్ గా వస్తుంది సార్, నో ప్రాబ్లం. ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే, లేకపోతే నిద్రపోయినట్టే ఉంటది క్లాస్. తక్కువ మందే ఉన్నారు కదా, ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు మేమే అన్మ్యూట్ చేస్తాం. X M P G B C. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి శ్రవంత్ గారు. ఓకే, Y N Q D F H. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే రైట్, ఓకే అండి, వెరీ గుడ్ సాధన గారు. ఓకే,
ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి. మనకు అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఏవైనా ఒక 6 లైన్ సెగ్మెంట్ చెప్పలేమండి. లెట్ us see the line segments now. సో లైన్ సెగ్మెంట్స్ మనం ఏవైనా మీ ఇష్టం వచ్చినవి తీసుకోండి. MN లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుందా లేదా? MN is the line segment or not? PQ is the line segment or not? Right? NQ is the line segment or not? MP is the line segment or not? So means end points, both sides end points undali, terminal points undali. Okay? So in such a way line segments. Next, race చెప్పండి. Race. By unmuting anyone. Race. నేను Q తో స్టార్ట్ చేస్తానండి. Q రేస్ అంటే QD పెట్టొచ్చా? నెక్స్ట్ ND రాయొచ్చా? నెక్స్ట్ MB రాయొచ్చా? MF PB. MF వెరీ గుడ్. MF రాయొచ్చు. వెరీ గుడ్. PB వెరీ గుడ్. PB రాయొచ్చు. సో మీన్స్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ 110. QG వెరీ గుడ్. QG రాయొచ్చు. ఓకేనండి, రైట్. సో ఇవి రేస్ అండి. ఇట్లా చాలా రాయొచ్చు. ఇవి ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ దీస్ 5 or 6 అండి. ఓకే, రేస్ చెప్పండి. లైన్స్ చెప్పండి. టెల్ మీ ద లైన్స్. AB, CD, AB, GH, AB, EF, GH, very good. EF, very good. CD, CD ఉందా? వెరీ గుడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద లైన్స్. ఓకే, అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే మనకు తెలిస్తే ఐడియా ఉంటే ఈజీ అవుతుంది. ప్లేన్ జామెట్రీని ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ లో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తాను, అవి ట్రూ ఫాల్స్ చెప్పండి నాకు. ఏ రే హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్ అండి. శ్రవంతి గారు ఫాల్స్. రేకి ఎండ్ పాయింట్ ఉంటది కదా, నో ఎండ్ పాయింట్స్ అన్న కాబట్టి ఫాల్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ AB is same as line B అంటున్నాను. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? చిన్న స్టేట్మెంట్స్ మనం సెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? True, sir. ట్రూ అండి. లైన్ కి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. AB అయినా B అయినా సేమ్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ఏ రే AB is same as ray BA. చెప్పండి. False. This is the AB. End point A. End point. ఎప్పుడైనా AB లో ఏ డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నాం, A is the initial point అండి. ఫస్ట్ వన్ is the initial point. సో కాబట్టి ఇది BA. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు, నాట్ ఈక్వల్. కాబట్టి ఏమైందండి? ఫాల్స్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ లైన్ హ్యాస్ ఏ డెఫినెట్ లెంత్. చెప్పండి. ఏ లైన్ హ్యాస్ ఫాల్స్. ఎందుకంటే we can extend on either sides అండి. We can extend on either sides. ఏమంటే సో మనం ఇన్ఫైనైట్ గా బోత్ సైడ్స్ ఇన్ఫైనైట్ గా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో కాబట్టి ఏమైందండి? ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్. Is it clear? Next, a plane has length and breadth but no thickness. వెంటనే చెప్పకండి, జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి. నేనేమంటున్నా అంటే ఇమీడియట్ గా కన్క్లూజన్కి రావద్దు. అడుగుతున్న ప్రశ్నలు కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న లాజిక్స్, మీకు అన్ని తెలిసిన పాయింట్స్ కావచ్చు, కానీ ఒకసారి
A plane has చెప్పండి. rectangle 2D plane. ట్రూ అండి. ప్లేన్ కి ప్లేన్ కాదు, అది ఏమైతుంది 3 డైమెన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, రూమ్ లో పవర్ బ్యాంక్ ఓకేనా. ఏ ప్లేన్ హ్యాస్ లెంత్ ఉంటుంది, బ్రెడ్త్ ఉంటుంది. రైట్, షల్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్? Two distinct points. Always determine a unique line. Two distinct points. Always. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. రెండింటిని కలుపుతూ ఒక లైన్ గా వస్తాయండి. ఒకటే ఒక ట్రూ సార్. అర్థమైందండి? మీరు ఎక్కడెక్కడ డిఫరెంట్ తీసుకున్నా ఒకటే లైన్, మీరు దాన్ని ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నా ఒకటే లైన్. టూ లైన్స్ మే ఇంటర్సెక్ట్ at 2 points. చెప్పండి. False. False. Two lines, 2 points would intersect it there. Only 1 point. False. Only 1 point. అర్థమైందండి? ఓకే, two intersecting lines. Two intersecting lines cannot cannot be parallel to both same lines. చెప్పండి. అర్థమైందండి? రెండు intersecting lines అంటే ఇప్పుడు if I'm going to take two intersecting lines like this, దీని ఒకవేళ ఈ లైన్ కి నేను ఆర్ఎస్ కి ప్యారల్ లైన్ రాసుకోండి, ఇది PQ ప్యారల్ ఉంటుందా? నేను లైన్ ప్యారల్ డ్రా చేసి అనుకోండి, ఉంటుందా? అందుకే టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఉన్నాయో సైన్స్ అంటే సేమ్ లైన్ కి ప్యారల్ ఉండేటట్టు ఉండవు. ఈ రెండు లైన్ ప్యారల్, అవి రెండింటికి ప్యారల్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు కూడా ఇంటర్సెక్టింగ్ కాదు, ఇంటర్సెక్టింగ్ ఉంటాయి. కానీ రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ తర్వాత ఒకటే లైన్ కి ప్యారల్ ఉంటాయండి? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది? ఫాల్స్. సో ఫాల్స్. ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. Angle between two hands of clock. ఏమంటాడు? యాంగిల్ చెప్పమంటాడు. టూ క్లాక్స్ మధ్యలో యాంగిల్ చెప్పమంటాడు. 9 o'clock యాంగిల్. degrees. 9 o'clock. నెక్స్ట్ 6 o'clock. 6 o'clock straight line. Straight angle. 7 o'clock. Obtuse angle. 9 o'clock అంటే ఇట్లా, 9 o'clock అంటే ఎట్లా ఉంటుంది కదా? 9 o'clock అంటే ఇట్లుంటుందా? ఇట్లా కాదేమో. 9 o'clock ఇట్లుంటది, ఇదే కదా, ఇది రైట్ యాంగిల్. 6 o'clock ఇట్లా ఉంటుంది, రైట్ యాంగిల్. 7 o'clock అంటే Obtuse angle. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇవి జస్ట్ అలా బ్రీఫ్ గా అంటే మనకు ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లెట్ us see the pair of angles.
Pair of angles. So pair of angles ante ఏంటంటే, so what it mean by the pair of angles in sense, when we have a common arm for the both angles. అంటే ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ ఇది. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ if I'm going to take this bow A B some C. ఇప్పుడు OB is the common ray for angle alpha beta. OB అనే రే OAకి OBకి మధ్యలో OA లో ఉన్న యాంగిల్ ఎంత? ఆల్ఫా. OB OC వీటి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఎంత? బీటా. యాంగిల్ ఆల్ఫా బీటా. అయితే ఈ రెండింటికి మధ్యలో కామన్ రే కనుక ఉంటే, ఇట్లా ఒకటి కామన్ రే ఉంటే, ఇది కామన్ ఆర్మ్ ఉంటే అప్పుడు OB is the common arm for angle alpha comma beta. Therefore alpha comma beta are pair of angles. Pair of angles దీన్ని adjacent angles అని కూడా అంటారు. adjacent angles అంటే ఒకవేళ ఏదైనా రెండు యాంగిల్స్ కనుక, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆ రెండు యాంగిల్స్ కనుక పక్క పక్కన ఏమంటారు, కామన్ ఆర్మ్ కనుక ఉంటే వాటి పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఈ adjacent యాంగిల్స్ ఏనండి? adjacent యాంగిల్స్ ఏనా? రెస్పాండ్ కావట్లేదు ఎవరు? Yes, sir. ఓకే ఓకే. ఆల్ఫా కమాలు adjacent యాంగిల్స్ ఏనా? No, sir. రైట్. ఇందులో ఆల్ఫా బీటాలు ఎస్ సార్. Yes, sir. Sir. వెరీ గుడ్. adjacent. బీటా గామాలు ఎస్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్ సార్. Yes, sir. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ చెప్పండి. వాట్ ఇట్ మీన్ బై కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? Sum of two angles is equal to Equals to 90 degrees, sir. Sum of two angles is 90. Of two angles. Okay, angle is equal to 90 degrees. Then those two angles, these two angles. Let's see now. For example, okay, angle 45 degrees angle. Then what is completely 45 degrees. 45 degrees. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? తెలుస్తుంది, ఐడియా ఉంది. వన్ యాంగిల్ 60 degrees. కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్ 30 degrees. 28 degrees. 20 degrees sir. 60 20. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్? రైట్. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్. Sum of two angles equals to 180 degrees. Angles is 180.
simple logic. Angle plus angle over x angle equal to 180. Then x comma y are supplements. Right. Now my question is సార్ పీజీటీ లో two complementary angles. పీజీటీలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. నేను ఒక్కసారి రేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమన్నాడంటే ఏబిఆర్ ది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ దెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బి. ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో అడిగాడండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. చెప్పండి. ఏబిఆర్ ది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ దెన్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బి. 1 sin square sin square సైన్ B స్క్వేర్ అన్నాడా బి సార్? సార్ అమ్మ ఎంత 1 సార్. జాగ్రత్త చెప్పాలండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సప్లిమెంటరీ కాంప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్ సింపుల్ గానే ఉంటది కానీ అడుగుతా ఉంటాడు క్వశ్చన్. రెస్పాండ్ చేయాలి. 1 సార్. వెరీ గుడ్. ఎందుకైతే తెలుసా అండి? A plus B is equal to 90 అంటే sin square A plus cos square A sin square A plus cos square A అవుతుంది. E minus A. ఎందుకంటే 90 మీరన్న cos లాజిక్ ప్రకారం A ఈక్వల్ టు 90. కాబట్టి ఇది ఏమైంది? cos square cos A. square A that is equal to 1. Is it equal? ఓకేనండి, రైట్. సో ఓకే, ఎనీవే. సో నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. ఇట్లా కూడా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్. ఒకసారి ఇట్లా కూడా అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే, సో టూ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆర్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ మీద మినిమం 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడండి. 3 కాదు, 4, 5 అడిగినా అవసరం లేదు. టూ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 4:5. Then what are they? What are they? 40-50. Find out చేయండి. 40-50 40-50 side. Good. Okay. ఓకే సరే అండి, సింపుల్ లాజిక్ అండి. మీరు దాన్ని 4x ప్లస్ 5x అనుకోవద్దు. 4:5 మొత్తం 4 + 5 ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 9 పార్ట్స్. టోటల్ మనకున్న సమ్ ఎంత? 90. 90కి 9 పార్ట్స్ చేసి ఈచ్ పార్ట్ 10. అప్పుడు 4 పార్ట్స్ కి 40, పార్ట్స్ కి 50. అర్థమైందా? రైట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. నేను వాటి మీద మళ్ళీ చేపిస్తాను. అండ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎంత అయిన తర్వాత సో వాటి మీద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చేపిస్తాను. చాలా చేపిస్తాను. ఏది చేద్దాం, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ చాలా చేద్దాం. నెక్స్ట్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ చెప్పండి. వాట్ ఇట్ మీన్ బై లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? అడ్జసెంట్ యాంగిల్ అవుతూ అసలు 180 పెయిర్ యాంగిల్ బేసికల్ గా అడ్జసెంట్ యాంగిల్ కావాలి. తర్వాత ఆ రెండింటి యొక్క సమ్ ఇవ్వాలి, 180 కావాలి. రైట్ యాంగిల్ అవ్వాలి. యాంగిల్ ఆల్ఫా ప్లస్ యాంగిల్ బీటా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేసికల్ గా ఇది వర్టెక్స్ O, ఇది A, ఇది B, ఇది C. ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఆల్ యాంగిల్ బీటా కూడా అడ్జసెంట్ యాంగిల్సా కాదా? ఎస్ సార్. అడ్జసెంటా కాదా? ఎస్ సార్. అడ్జసెంట్ ఆల్ఫా యాంగిల్. ప్లస్ యాంగిల్ బీటా ఇప్పుడు 180 అయిందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. రెండు కండిషన్స్ అయితే బీటాని is it clear? So this is the mean of linear pair of angles. Okay. Say here one point, you better to note down one point. If a ray stands on a straight line, then the sum to adjacent angles so form is 180 always. ఏదైనా ఒక రే మీద గనక ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ చేస్తే నోట్ చేయండి. If a ray stands on a straight line,
Starts on a straight line. Then of the two angles co-formed is 180 degrees. అవునా కాదండి? ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఒక రే తీసుకుంటే మీకు ఏ లైన్ అయినా సో ఫామ్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ అయ్యే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఏమైతుందండి 180 degrees అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ది యాంగిల్ ఇన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అండి. యాంగిల్ ఇన్, మీరు ఇంకొక విషయం కాన్సెప్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా for example, if I'm going to take like this here, so this is the, if I'm going to take this one is the 1, this one is the 2, this one is the 3, this one is the 4, this one is the 5. Okay, so ఇప్పుడు నాకు నేను ఏమంటున్నా లీనియర్ పేర్ చెప్పండి, ఇందులో ఉన్న లీనియర్ పేర్ యాంగిల్ చెప్పండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2. యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 2 ప్లస్ కాదండి, అంటే జస్ట్ పేర్ చెప్పండి. ఇంకొక పేర్ చెప్పండి. 1 5 4. 1 plus 4. 2 3 sir. Angle 2 angle 3 అవుతుందా అండి? యాంగిల్ 2 యాంగిల్ 3. ఇంకా ఎనీ మోర్? 3 angle 4 angle 3 ఏమండి? angle 3 angle 4. 1 4. యాంగిల్ 3 యాంగిల్ 4 అవుతుందా అండి? లీనియర్ పేర్ అవుతుందా? plus 3 4 5. పేర్ నేను అడుగుతుంది పేర్ అండి. మీకు మిమ్మల్ని కావాలని ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందని నేను ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ చేసినాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది లీనియర్ పేర్. Angle 4 5. యాంగిల్ 4 5 అవుతుందా అండి లీనియర్ పేర్? 4 5 అవ్వదు సార్. 4 5. only 2 sir. Only 2 sir. మళ్ళీ once again I am telling you linear pair of angles in the sense the first condition A is a linear pair of angles. Linear pair of angles in the sense the first condition is both angles should be adjacent. Both angles are adjacent. Common arm undali. Second point ఏంటంటే sum of those two. Nothing but one is supplement to other ఆ టైప్ లో ఉండాలి. వన్ ఈజ్ సప్లిమెంట్ టు అదర్. ఇంకొకటి లాజిక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. యాంగిల్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 + 2 + 360 degrees రాయొచ్చు కదా. యాంగిల్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 360 degrees. Okay, right. Next, let's go for the one problem. చెప్పండి సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్, చెప్పండి. ఇంతకు ముందు ఫిగర్లో పేర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ 5 4 3 అనేది కూడా ఒక లీనియర్ పేర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కదా సార్. 3 యాంగిల్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. ఒకవేళ పేర్ లీనియర్ యాంగిల్, లీనియర్ యాంగిల్స్ వేరు, లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ వేరు. లీనియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రైట్ లైన్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఈక్వల్ టు 180 అయితే లీనియర్ యాంగిల్స్. అసలు ఎక్కడ కూడా లీనియర్ యాంగిల్ అనే వర్డ్ మనం ఇంతకు వినలేదు నేను. లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిలే అంతే. లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యాంగిల్. లీనియర్ యాంగిల్ 5 4 3 కూడా ఒక లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్. లేదు, నేను అనేది అదే అంటున్నాను అండి. నేను ఏమంటే అసలు లీనియర్ యాంగిల్ అనే వర్డ్ వినలే మనం. సార్ సరా ఓకేనా? పెయిర్ లీనియర్ పేర్ అన్న అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అన్న ఒకటే కదా సార్. ఓకేనా అండి? ఎనీ డౌట్? రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్. చెప్పండి.
సార్ అంటే ఇప్పుడు లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అనే మన డెఫినేషన్ లోనే పేర్ అనే వర్డ్ వస్తుంది కాబట్టి compulsory రెండు మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలని సార్ ఇక్కడ కంపల్సరీ అదే కదా మీనింగ్, అదే లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటేనే okay. కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. సో మీన్స్ బేసిక్ కండిషన్ ఇస్ బోత్ షుడ్ బి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అండి. రెండు యాంగిల్స్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ కావాలి. సెకండ్ వన్ ఏం కావాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ సప్లిమెంట్ టు అదర్, అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ చేయాలి, స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ చేయాలి. ఓకేనా, అంటే ఓన్లీ రెండు మాత్రమే ఇక్కడ రెండు మనం చేసేయాలి. ఓకేనా. అయితే సార్ మనకు 7th క్లాస్ లో లీనియర్ మన లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ చాప్టర్ లో ఒక సమ్ ఉంది సార్ ఈ మోడల్ లో. అంటే 3 సమ్ లీనియర్ పేర్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం లో 3 యాంగిల్స్ ని ఇచ్చి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చింది సార్ ఇక్కడ. అంటే ఒకసారి చూస్తాను నేను, ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తాను. ఓకే, సరే. ఒకసారి ఓకే. చూద్దాం. ఓకేనా, థాంక్స్. నేను ఒకసారి చూస్తాను. ఓకేనా, రైట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్రాబ్లం క్లియర్ చేస్తుంది దాన్ని. చూడండి, రైట్ ఓకే. ఉండొచ్చు. సో ఇది వెట్టెక్స్, ఇది ఒకటి. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఎక్స్ అండి, ఎక్స్ డిగ్రీస్ అండి. దిస్ ఇస్ యాంగిల్ 2x minus 19. ఓకే, లీనియర్ పేర్ తీసుకోవచ్చు అండి, 3 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ 3x plus 7. ఓకే, then find the x in the figure, in the adjacent figure. Find x. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చెప్పండి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ పేర్. ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ ద లీనియర్ యాంగిల్స్. ఓకే, లీనియర్ పేర్ అనకపోయినా లీనియర్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో జస్ట్ నో ఓకేనా, ఓన్లీ 2 ఉంటే మాత్రం లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు అండి. 1 2 3 4 ఉంటే లీనియర్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందని డౌట్ క్లారిఫై అయింది కదా. లీనియర్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు. సో నౌ హియర్ ఓకే సార్, ఇప్పుడు clear అయింది. ఓకే, లీనియర్ యాంగిల్స్ అనొచ్చు. సో నౌ x డిగ్రీస్ 2x minus 19 degrees, 3x plus 7. ఇవి లీనియర్ యాంగిల్స్ అయినాయా లేదు? లీనియర్ యాంగిల్స్ అనగానే ఇమీడియట్ ఏం కావాలి? x డిగ్రీస్ ప్లస్ 2x మైనస్ 19 డిగ్రీస్ ప్లస్ 3x అండి, 37 కదా. 3x plus 7 ఈక్వల్ ఎంత అండి? 180. ఓకే, సో x plus 2x 3x, 3x plus 6x. minus 19 plus 7 minus 12. minus 12 అది వెళ్తే 180 plus 12 అవుతుందండి. x equal to 192 by 6. 6 1 6 3 16. Therefore 32 degrees. Is it clear? Right అండి, right. One more. మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయట్లేదండి, ఓన్లీ బేసిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రాబ్లమ్స్ అయిన తర్వాత నేను డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తాను మోడల్స్. ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తానంటే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను నేను. అర్థమైందండి? కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లం చెప్తాను. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంత ఈజీగా ఉండవు. చెప్పండి. సో ఇన్ ద అడ్జసెంట్ ఫిగర్ angle POR is to angle ROQ. Then find all angles. All angles అంటే అక్కడ ఉన్నాయండి. చెప్పండి. Angle POR equal to angle POR, angle ROQ. So means as per his logic, angle POR and angle ROQ both are forms a linear angle or not? Linear pair of angles or not? Sir. ఇక్కడ ఇదే కదండి, ఇది యాంగిల్స్ కదా POR. సో కాబట్టి పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ కాబట్టి అవి ఏమన్నాడు? 5:7 అన్నాడు. సో అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్? 5 + 7. 5 + 7 అంటే ఎంత? 12 పార్ట్స్. మనకు పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అన్నప్పుడు సమ్ ఎంత? 180. 180 by 12. ఓకేనా, వస్తుందా? సో 12 టేబుల్ వస్తుందా అండి? 12 1s 12, 6 5s 5. ఓకే, సో 15 పార్ట్స్. అప్పుడు 5 పార్ట్స్ అంటే అది 5 × 15 75 degrees.
నెక్స్ట్ 7 parts అంటే 715 105 degrees. ఇప్పుడు ఇది 75 degrees, ఇది 105 degrees. ఇది 105 ఏంటంటే వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్, ఇది 105. ఇది 75 ఏంటంటే ఇది కూడా 75 degrees అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్. ఓన్లీ నేను ప్రస్తుతానికి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ బిట్స్ తీసుకొస్తానండి మళ్ళీ. సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, this is the, let us give this one is the O, A, B, some C, some D, some E. Okay, ఇది 72 degrees అండి. ఇది Y, ఈ రెండింటి మధ్యలో 90 degrees ఉంది. ఇది X, ఇది 3X. రైట్. Now tell me, find the X and find the Y, find all the values and ఏదైతే అన్నోన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ X, Y, మీకు అన్నీ అండి. చెప్పండి ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి. 3x plus 72 equal to 180. వెరీ గుడ్ అండి. 3x plus 70. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లీనియర్ పేర్ కోసం మనం వెతకాలి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు లీనియర్ పేరే కదండి, మేడం గారు చెప్పినట్టు ఇంతవరకు లీనియర్ కదా. ఓకేనా. సో అందులో ఉంది 3x plus 72 ఈక్వల్ టు ఎంత, 180. సో దెన్ 3x ఈక్వల్ టు 180 minus 72. x ఈక్వల్ టు ఎంత, 108/3. 3 3s are 9, 36. 6 x ఈక్వల్ టు 36. ఇప్పుడు ఇది కూడా లీనియర్ పేరే కదండి, ఇది కూడా. Sir, that is y is equal to Plus 80. plus 90 plus y is equal to 180. Y. చెప్పండి x ఎంత, 36. X 36. Plus y equal to y equal to 180 minus 90 plus 36 అంటే 126 and 126. So equal to 180 plus 126 is 54. Okay, ఇది 54 అండి, ఇది 36. ఇది 3x కాబట్టి 336. 54 degrees. ఏమండి 54 degrees, sir. వచ్చింది కదండి, అదే రాసిన. Okay. ఓకేనండి. సో ఎందుకు అనేది రాసుకోవాలి. లీనియర్ పేర్, ఇది లీనియర్ యాంగిల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకోండి. నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఏం చేస్తున్నానంటే ప్లేన్ జామెట్రీకి పర్టికులర్ వేరే స్టాండర్డ్ బుక్స్ కాకుండా, సో మన దగ్గర ఉన్న స్టేట్ సిలబస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి స్టేట్ సిలబస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత బేస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తూ తర్వాత నేను వీటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ కవర్ చేస్తాను. ఓకేనా. పాయింట్ O, P, Q, R, S, T. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫిగర్ లో OS స్టాండ్స్ ఆన్ లైన్ PQ, రే OR అండ్ OT ఆల్సో యాంగిల్ బైసెక్టర్. ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. In the adjacent figure, OS stands on a line
అనే లైన్ PQ. నెక్స్ట్ రే OR OT are angle bisectors of angle SOP and angle QOS respectively. Find TOR. Okay. సో క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలండి. అడుగుతుంది ఓఎస్ అనేది స్టాన్స్ ఆన్ ఏ లైన్. ఓఆర్ ఎస్ఓపి ఇది వేర్ ఇస్ ఎస్ఓపి ఎస్ఓపి ఈ ఓఆర్ అనేది ఓకే. సో ఇది ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది ఇదంతా యాంగిల్ ఉంటుంది బైసెక్టర్ అట. తర్వాత ఓకే అండి వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ ఓటీ ఓటీ ఇస్ ద యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ QOS. ఇది ఎంత ఉంటుందో ఇది ఎంత ఉంటుంది అయితే అడుగుతుంది ఏంటంటే ఈ పార్ట్ అడుగుతున్నాడు. ఇది అడుగుతున్నాడు యాంగిల్ TOR ఈ పార్ట్ అడుగుతున్నాడు ఇది అడుగుతున్నాడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే తను ఇచ్చింది ఏంటంటే OS స్టాండ్స్ ఫర్ ఏమన్నాడండి రే అన్నాడు లైన్ అన్నాడు. OS స్టాండ్స్ ఆన్ ఏ లైన్. సో స్టాండ్స్ ఆన్ ఏ లైన్ అంటే OS కి లీనియర్ పేర్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా. ఆటోమేటిక్ గా యాంగిల్ SOP ఎంత ప్లస్ యాంగిల్ QOS ఈ రెండు కలిపి ఏంటంటే 180 degrees. ఎందుకంటే రెండు కూడా లీనియర్ పేర్ కాబట్టి వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి లీనియర్ పేర్ కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి SOP ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా. సో ఇది కనుక ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది ఫర్ దెన్ 180 - x అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు అడిగింది యాంగిల్ SOR కనుక తీసుకుంటే నేను SOR = half of SOP కదా. ఎందుకని యాంగిల్ బై 6 కాబట్టి అంటే అదేమైంది x/2 అవుతుంది. ఓకే. యాంగిల్ TOS తీసుకున్నాం అనుకోండి. TOS తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి హాఫ్ ఆఫ్ QOS అవుతుంది. సో అంటే ఇదేమైంది హాఫ్ ఆఫ్ 180. ఓకేనా. సో దెన్ దిస్ విల్ బి 90 - x/2 అండి. దిస్ విల్ బి 90 - x. ఇప్పుడు మనకు అడిగింది చెప్పండి. ఇప్పుడు యాంగిల్ TOR = SOR ప్లస్ SOT TOS. Okay. So then that is nothing but x/2 plus 90 - x/2 both cancel. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఇది. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మిడిల్ యాంగిల్ ఇది కనుక్కోవాలి. రెడ్ తోటి ఉన్నది ఇది కనుక్కోవాలంటే ఇది వస్తే రెండింటి ఎంత అయిపోద్ది. ఇది రావడం కోసం టెక్నికల్గా ఇట్లా చేశాను. ఏంటంటే సో ఇది కనుక ఎక్స్ అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది x/2 అవుతుంది. ఇది 180 - x/2 సారీ 90 - x/2 అవుతుంది అని చెప్పి క్లియర్. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? Is it clear to you? Shall I go for the next problem? Right. Next. Right. So this is the vertex O. A, B, C, D, E, F. Okay. This is the X. This is the Z. So and X is to Y is to Z equal to 2:3:5. Then find X comma Y comma Z and values. Find out this figure and X is to Y is to Z equal to 2:3:5 and then find X comma Y comma Z. One minute and chart box respond to chart box.
ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లానే అడుగుతున్నాడు, ఎక్కువ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ మీద అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్. ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీయే కానీ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నాం అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. "36, very good. 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 5s are 90. ఓకే ఓకే రైట్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది కూడా ఎక్సే కదండి, వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా. ఇది వై అయితే ఇది కూడా వైయే కదండి, ఇది జెడ్ అయితే ఇది కూడా జెడ్ కదా, వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్సే కదా. సో మొత్తం కలిపితే ఇదంతా కంప్లీట్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ కదా, కంప్లీట్ యాంగిల్ కదండి. అంటే ఫైనల్ ఏమైందండి చెప్పండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అంటే అన్ని రిపీట్ అయినాయి కదా. సో ఈక్వల్ ఎంత 360. ఇప్పుడు మొత్తం మీద 2 of x plus y plus z equal to 360. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి 360, v2 ఇటు వస్తే 180 అవుతుంది. సమ్ ఎంత 180 వచ్చింది, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ యొక్క సమ్ ఎంత 180 వచ్చింది. రేషియోస్ ఏమున్నాయి 2:3:5 ఉన్నాయి. సో అంటే లెట్స్ టేక్ 2 + 3 + 5, సో 10, మొత్తం టోటల్ 10 పార్ట్స్. 10 పార్ట్స్ 180/10 అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 18. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూకి ఎంత 2 పార్ట్స్ కాబట్టి 2 × 18 36. వై పార్ట్ ఎంత 3 పార్ట్స్ 3 × 18 54. జెడ్ పార్ట్ ఎంత 5 × 8 90. దిస్ ఈజ్ క్లియర్. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే బట్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. Okay, this is the O. This is the 2 + 3x and this is 62. Right. So find x. Simple as again. A, B, C, D, E, F. Find x. 20, sir. ఎంతండి 20, sir. 20, sir. 20. Okay. 2 + 3x = 62. అంతే కదండి, ఆపోజిట్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ కాబట్టి. సో 3x = 60, x = 20. సింపుల్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్. ఓకేనా? రైట్. చేయగలుగుతారు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఇచ్చినా. ఇంకొకటి this is the O. Right. So A, B, C, D, E అండి. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ ఇది 40 degrees అండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ D. సో అడుగుతుంది ఏంటి అంటే ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ AB and CD, AB and CD intersects at O. Okay. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degrees, angle DOB equal to 40 degrees. And find angle BOE and EOC. Angle AOC plus angle BOE equal to 70. చేయండి.
ఫిగర్ మీదనే అయిపో టక అడుగుతుంది ఏంటండి యాంగిల్ బిఓఈ బిఓఈ అండ్ ఈఓసి అట ఈఓసి 130. ఇది 40 అండి. ఇది 40 అంటే ఆపోజిట్ 40 ఓకేనా. ఇది 40 ప్లస్ 2 కలిపితే ఎంత అన్నాడు 70 అన్నాడు. ఇది 40 అంటే ఇది ఎంత ఉంటుందండి 30. మొత్తం కలిపితే 180 ఉండాలి. 180లో ఇదంతా కలిపితే 180 ఉండాలి. 40 ప్లస్ 30 70 పోయిందంటే ఇదంతా 110. నాకు 5 సెకండ్స్ పట్టింది, 10 సెకండ్స్ పట్టింది. అర్థమైందండి. ఫాస్ట్ మనం చేస్తే అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లము స్క్రిబ్లింగ్ దాని మీదనే అయిపోవాలి. ఇది 40 అంటే ఆపోజిట్ 40, ఇది కలిపి అంటున్నాడు. ఇది 40 అయితే ఇది 30. 40 ప్లస్ 30 70 పోతే 180, 180లో పోతే 1. అర్థమైందా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేయండి. Right. So this is O X Y M N P. ఇది యాంగిల్ ఏ, ఇది యాంగిల్ బి, ఇది యాంగిల్ సి. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే యాంగిల్ YOP ఈక్వల్ టు 90 degrees, A is to B equal to 2:3. Then find C అండి. ఏమొచ్చింది యాంగిల్ YOP 90 degrees వచ్చింది. స్క్రిబ్లింగ్ చేయాలి అక్కడే ఎమ్మటే. పెన్ను పెట్టదు. నేను మళ్ళీ చెప్తే ఇది పెన్ను పెట్టి చేయాలి. ఇది 90 degrees అండి. ఇది మొత్తం ఎంత 180. 180లో ఈ పార్ట్ 90 పోయింది అంటే మిగిలిన ఈ పార్ట్ 90 ఉంటది కదా. ఈ 90 ఏ రేషియోలో 2:3. మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ 5 పార్ట్స్ ఓకేనా. 5 1s 5 8 18 పార్ట్స్. 18 పార్ట్స్ అంటే ఏ పార్ట్ ఎంత 2 రేషియోస్. 18 2s 36 అండి. 654. ఓకేనా. ఇది ఎంత 3 పార్ట్స్, ఇది 54 అండి. ఇది మొత్తం కలిపితే మళ్ళీ ఇది లీనియర్ పేరు కదండి. ఇది లీనియర్ పేరు కదా అంటే 180 degrees కదా. 180 degrees లో 54 పోయిందండి అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమైందంటే 126. నేను ఏమంటానంటే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఫిగర్ తోటి వెళ్ళిపోవాలి. మీరు దీన్ని ఇదే నేను డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్ లో రాయాలంటే ఒక పేజీ పడుతుంది. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్, అర్థమైందా. ఓకేనా. సో అంటే నేనేం చేసినానంటే యాంగిల్ మొత్తం మీద యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, నెక్స్ట్ యాంగిల్ YOP ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ అవుతాయి. సో లీనియర్ అయినప్పుడు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ B ప్లస్ 90 ఈక్వల్ టు 180. సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు 90. కానీ ఈ రెండు 2:3 రేషియోలో ఉన్నాయన్నాడు. కాబట్టి 2 × 90/5 ఏమో ఏ అవుతుంది, 3 × 90/5 బి అవుతుంది. ఓకేనా. సో అంతేనా. 2 × 90/5. సో కాబట్టి ఇది కాస్త ఏమైంది యాంగిల్ 36 అయింది. ఇది కాస్త ఏమైంది యాంగిల్ 54. కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఈ రెండేది మళ్ళీ అగైన్ లీనియర్ లేకపోతే సప్లిమెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సో కాబట్టి యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180. యాంగిల్ బి ఎంత 54 ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180. సో కాబట్టి యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు ఎంత 126. అంటే ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయదు, మొత్తం మీద స్క్రిబ్లింగ్ ఫిగర్ దాని మీదే చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. రైట్. ROP
Next question. The given figure this is the P, Q, R, S, T. These two angles are equal. Then option A. Angle PQS equal to angle QPR. Option B. Angle QPR equal to angle PQR. Option C. Angle PQS equal to angle TRP. PRQ. So where ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటంటే యాంగిల్ PQR ఈక్వల్ టు యాంగిల్ PRQ. ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది, చెప్పండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. అవుతుందా అండి? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ పోగొట్టేది ఇటువంటి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చిన్న బిట్స్. వెరీ గుడ్ అండి. ఎన్ఎన్ఆర్ ఇప్పుడు ఒకటే చిన్న లాజిక్, మీరు ఆప్షన్స్ చూడంగానే మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకోండి, ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా. సింపుల్ లాజిక్, రెండు సేమ్ కదా. ఎక్కడికో ఎందుకో పోతున్నారు మీరు. ఇది ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కలిపి ఎంత అండి? లీనియర్ పేరా? లీనియర్ పేర్ అయినప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 180 మైనస్ ఆల్ఫా కదా. ఇది మొత్తం కూడా ఎంత అండి? 180. ఇది కూడా 180 మైనస్ ఆల్ఫా కాదు. అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ కావాలి. ఈ యాంగిల్ అంటే ఇది PQS. ఎందుకు అంత ఘనంగా డెప్త్ గా థింక్ చేస్తున్నారు? సింపుల్ లాజిక్, అవునా కదా? నేను ఇచ్చిన ఏ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, ఆ యాంగిల్స్ తో రిలేటెడ్ అయిందో ఏదో చూడాలి. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్? ఇది ఈ రెండు సేమ్ అంటే ఇది ఆల్ఫా అయితే ఇది 180 మైనస్ ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా అయితే ఇది 180 మైనస్ ఆల్ఫా, రెండు ఈక్వలే కదా. ఓకేనా? రైట్. ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్స్ రెస్పాండ్ కాదు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ట్రయాంగిల్ టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, థర్డ్ యాంగిల్ కూడా ఈక్వల్ అయితే కదా సార్ మనకి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ తోటి. టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే టూ యాంగిల్స్ థర్డ్ యాంగిల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్, అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇది ఈక్వల్ టు ఇంకోటి ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి సార్, 180 మైనస్ 2 ఆల్ఫా అవుతుంది కదా సార్. అంటే ఆల్ఫా 60 ప్లస్ 60 ఆల్ఫా. 60 అవ్వచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేనేం కంపల్సరీ కావాలని లేదు కదండి. ఇప్పుడు నేను 45 ప్లస్ 45 తీసుకోకూడదా ఇది? అవును సార్, అవును. అప్పుడు అది 90 కాదా? అవును సార్, అవును. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అటువంటిప్పుడు ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు మీరు చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం. అవును సార్. అన్ని ఈక్వలేటరే కావాలి కదా. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిన. ఓకేనా? యా, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే ఓకే విజయ్ గారు. మీరు ఒకరు ఫస్ట్ ఎవరు సాయి కరుణానా ఎవరు? ఒక్క నిమిషం. సాయి కరుణ. యా సార్, కరుణ. సాయి కరుణ గారు, మీరు అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చారు కదా, ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చారు. మీరు అనుకునే లాజిక్ అది ట్రాన్స్వర్సల్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ PQS పైన లైన్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అవి ట్రాన్స్వర్సల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు 2 లైన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు అవుతుందండి అది. ఓకేనా? ఎంఎన్ఆర్ మ్యాథ్స్ గారు, ఎనీ డౌట్స్? ఎంఎన్ఆర్ ఫుల్ నేమ్ ఉండాలండి అక్కడ. రైట్, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? రైట్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో యూజువల్ గా ఈవినింగ్ 6 స్టార్ట్ అవుతుంది, 6 to 9 ఉంటుంది.
కంటిన్యూషన్ 6 కాదు, మళ్ళీ మీరు రెడీగా ఉండండి. మళ్ళీ 6 to 9 యాజ్ యూజువల్ కంపల్సరీ క్లాస్ ఉంటుంది. మధ్యలో కూడా ఉంటుందండి ఒక 1.5 hour. ఓకే గుడ్. అది ఎప్పుడు అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ చెప్తాను. ఓకేనా? హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వాట్సాప్ చేసుకోండి. నాకు క్లాసెస్ బట్టి కొద్దిగా ఎక్కడ ఖాళీగా ఉంటే అక్కడ గుంజేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్పి వీటి మీద కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం